A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, April the 6th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanganyahuye. And tonight on the Women's Roundtable on LiveTalk, we are continuing with our discussion on Al Jazeera's investigative documentary called Gold Mafia that digs into the gold smuggling and money laundering in Zimbabwe. The third part of the Gold Mafia aired today, highlighting the various methods used by launderers to launder gold and money from Zimbabwe, allegedly using the support of government structures, the Reserve Bank, and customs structures at the Robert Mugabe International Airport. The notorious drug dealers are Simon Rutland and Kaumesh Patini. The last part of the Gold Mafia will air next week on April the 13th. Some of the Zimbabwean officials accused of gold smuggling and money laundering in the Al Jazeera documentary have welcomed a government plan to investigate the allegations, but critics doubt the government's ability to crack down on the internal corruption. Columbus Mavunga reports from Harare in Zimbabwe. In March, Al Jazeera released its investigative documentary, Gold Mafia, which linked illegal gold trade and corruption to powerful individuals in Zimbabwe. Simon Rutland is a businessman who owns a tobacco company. In the documentary, he was accused of lending the Reserve Bank of Zimbabwe millions of dollars to buy gold to be smuggled out of the country. He dismissed the Al Jazeera film, describing it as sensationalized in the extreme and making broad claims without any context or evidentiary proof. However, he told VOA he welcomed government investigations into the documentary's claims. But this financial officer at a government school who chose to be unidentified because of fears for his safety says he has provided evidence of corruption to authorities over the past 3 years and is doubtful anything will happen to the Gold Mafia. I don't foresee them acting on this issue of corruption. Yeah, it was given the number of times, apart from the submission of the physical documents. I've even had instances of actually making calls to follow up, and at times they sound like they've forgotten about who this person is calling over which issue. The Zimbabwe Anti-Corruption Commission turned down requests for interviews about the accusations in the Gold Mafia documentary. But following the film's release, Zimbabwe Information Minister Monica Mchangwa said the government was taking measures. Government takes this opportunity to reaffirm its commitment to upholding local and international laws, including laws relating to financial transactions, the trade of gold, and the other precious minerals of our country. Matendai Biti, an opposition leader and former Zimbabwe finance minister, does not think so. The Zimbabwe Anti-Corruption Commission has spent millions, about $33 million in the last year alone, on corruption, but there's been no prosecution, there has been no investigation. So we have no confidence in that anything can happen, but at least we welcome the normative commitment to dealing with corruption. The Zimbabwean government has long been accused of ignoring corruption associated with senior officials from the ruling ZANU-PF party. Critics say that explains why the country's economy is in doldrums. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe.
Meanwhile, the Citizens Coalition for Change last week issued a statement in which the party called for an international forensic investigation into the alleged money laundering, gold smuggling, illicit financial flows, underhand gold trading, and the abuse of diplomatic privileges. Let us take a break and we'll be right back. Please stay tuned. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And to discuss this issue, we are joined by our guests. We have our guests who are here with us. We are still trying to get our other guests, but I understand we have Ms. Barbara Gwangwara of the Citizens Coalition for Change, and we're still trying to get back Sesumubaya of ZANU-PF. So I'll start with you. I understand we also have one of our guests from Zimbabwe. So I think we'll start with Linda Mujuru of the Global Press Journal, who works with small-scale gold panners. Welcome to the program. Hello, Linda. Welcome to the program. You work with small-scale gold panners. Were you surprised by this documentary? Not at all, Marvelous. Yes, I write stories relating to gold, small-scale gold miners, and I've written stories over the past 5 years covering the work of small-scale gold panners. And what do you see when you go out there and you're covering the work that is being done by small-scale gold panners, and then what we're seeing happening on Al Jazeera at the moment? Okay, so in my reporting of the work of small-scale gold panners, normally referred to as artisanal miners, I see them doing their day-to-day work. And as they are doing their day-to-day work, I see them using mercury in mining and in getting the gold that we see in the documentary. And as you may know, Marvelous, that artisanal miners are the main contributors of the gold that is produced in Zimbabwe. Last in 2022, 60% of the gold that was submitted to the fidelity printers and refineries was from artisanal miners. But what we see is that artisanal miners are working without protective clothing. They are touching mercury and using mercury in their day-to-day running. And this mercury that they're touching, they do not know that it's dangerous to their health. But it's a way to survive for these miners. Thank you so much. They were speaking to Ms. Mujuru, who works closely with small-scale gold panners. But I understand that we have our guests. We do have Sesumubaya of ZANU-PF and also Barbara Gwangwara of the CCC. I'll come to you, Ms. Sesumubaya. You have just come onto the program. And Ms. Mubaya, smuggling natural resources and money laundering has a negative impact. What is your reaction to this expose by Al Jazeera? To start with, Marvelous, thank you for having me on the program. I wanted to say that we all know that as Al Jazeera is a West-sponsored media personality, and of course they do have a keen interest in Zimbabwe. The West is not happy that Zimbabwe is thriving on its own
without its aid. For the last more than 10 years, we have been under sanctions and we have not been assisted in any other programs that are being assisted in other African countries. And despite that, we have managed to survive and keep afloat. We kept afloat in the COVID pandemic, and the country is thriving on. The president is working on good infrastructure, hence the Beit Bridge Harare Road and the Beit Bridge border post, which is at par with, I should put it like almost Western countries. And sanctions are thereby to cripple an economy. And when an economy is crippled, things like corruption will emerge. And in every government institutions, even in the West, in Europeans, there is corruption. So be that as being said, we are not going to put aside the Al Jazeera story, but hence the president has assigned some task force to look into that. So we shouldn't be excited. We've just seen part 1 and part 2, and I understand part 3 has come out of the movie. I call them movies. Let's see how it plays. Mr. Gwangwara of the CCC, please react to what Ms. Mubaya has just said. Murukunzwa zviri kutaurwa naMuzvare sesu Mubaya veZanu PF. Tipewo pfungwa dzenyu. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru zviri kutaurwa namai avo veZanu kuti hanzi kujustifya umbavha nenyaya yekuti hanzi Zimbabwe iri masanctions. Which sanctions? Hapana masanctions atiri kutaura nezvazvo. Tiri kutaura nezvecorruption, tiri kutaura nezvevanhu vanoba upfumi hwenyika, tiri kutaura nezvevanhu vari kuisa mari dzeupfumi hwenyika mudzihomwe dzavo, vanofamba nemota dzinotyisa, vanofamba nemaprivate jets, vanorarama upenyu hunotyisa, zvinhu zvavo zvese igoridhe, mumba mavo igoridhe, macheya igoridhe, asi vanhu vanovavhotera, vanhu vavanoti ndevavo, vari kunonga svosve nemukana nemuromo mavhila. Zvinhu zvinosuwisa zvikuru kuti tinzwe, especially zvichibva kumunhukadzi. Ende zvinorwadza stere kuti nguva zhinji tinoshandiswa isusu sevanhukadzi nevanhurume ivava kuti tijustify zvinhu zvisina kana nematuro ese, zvinhu zvinonyadzisa kudaro, zvinhu zvisingaite. Hapana zvecorruption, hapana nezvemasanctions zviri kutaurwa apa. Mari dzatiri kutaura nedzadzo mavhila imari dzinotyisa, zvokuti mari iyo 2 billion is a lot of money, zvokuti dai izvozvi zvipatara zvedu zviri state of the art, zvikoro zviri state of marodzi chaivo ari kunyadzisa, dai tine marodzi asingaiti. Iye munhu ari mugovernment, munhu ari kutonga, anoadvertise here kuti takagadzira chakati, takagadzira chakati. Handi zvinhu zvinofanira kungoitwa. Munhu angauya achiti ndivhoterei takugadzirai mugwagwa 5 years dzese zvivairegerere kugadzira mugwagwa. Munhu wapresident hafanira kuadvertise kuti ndakakuitirai mabridge, anofanira kungoita akanyarara, because ndo basa ravo. That's their responsibility as the government that is in place. So hapana nezvatiri kutaura nezvazvo apa, zvinhu zvinosuwisa zitereki. Masanctions acho kuti awepo, chii chakamboinge chaitika, ende tikatarisa chii chachinja. Vanhu vari kungorohwa, vanhu vari kushungurudzwa, vanhu havana kana peace, vanhu havana kana freedom. Tiri kuona even chero zvakaitika kuna Mahere nezuro, kutongerwa nyaya isipo just because munhu weopposition. Hamuna democracy munyika, ndosaka masanctions akaiswa. Zvese izvozvo zvikapera masanctions tunaona agenda, but Smith anga ine masanctions asi Rhodesia yange iri nyika yakanaka. Inini ndakazvarirwa muRhodesia, ndakakuona kunaka kweRhodesia. Vari varungu kudaro tanga tine upenyu hwakanaka sitereki kudarika upenyu hwatiri kuona hwatinahwo pasi pehurumende yaMnangagwa. Zvinhu zvinosuwisa sitereki, especially zvichibva kumunhukadzi. Aiwa, tinotenda Muzvare Gwangwara, asi motaurawo zvakare muchipindura nesindebele tinzwe zvakare zvamuri kutaura pane zvataurwa naMuzvare sesu Mubaya veZanu PF.
Ngiyabonga Marvelous. Into ekhulunywe ngumbaya into edanisayo kakhulu ukuthi asitshele ukuthi khona i-corruption ikhona emazweni wonke ajustify ubusela ajustify ubugweregwere ngenxa yokuthi khona ufuna ukuprotecta amasela lawa abantu bezanu PF. Into edanisayo especially nxa ikhulunywa ngumuntu owesifazane okungoye okwazi ukuthi khona into ziwoma kangaka thina yitho esidubeka njengabomama nxa sifuna ukuthi sifide abantwana yitho esidubeka emakhabothini akulalutho emafrijini akulalutho igolide lele litshontshwayo ukuthi ngabe lalingena esikhwameni selizwe ngaka iZimbabwe ilizwe elihle kakhulu nga izibhedlela zilemithi nga izikolo abantwana bafunda mahara nga imigwaqo yonke into amabholoho ngayo yonke into amanzi ngasi siphila impilo enhle kakhulu because iZimbabwe inothile Marvelous akulalizwe elinothe njenge Zimbabwe khanyela iDubai lapho okwenza konke ubuqili ubugweregwere lobo ukuthi ilizwe labo lihle njani ngezimali zethu igolide lethu so into edanisayo kakhulu ukuthi abantu umuntu akhulume ngama sanctions ukuthi khona igolide liyatshontsha ngenxa ukuthi iZimbabwe kulama sanctions akulama sanctions kule corruption kulobugweregwere eZimbabwe imali eziphumayo sibonile idocument bengaze befuna ukuthi iAl Jazeera kuthiwa ngeyewest ukuthi nxa ikhiphe ezinye izinto iAl Jazeera inhle namhla isimbi ngenxa ukuthi bakhiphe izinto ezenzakala ngasese thina singaboni akulanto embi ngedocumentary leyana thina sithi documentary lana inhle kakhulu ngoba isisitshengisile sasivele sikhuluma Marvelous ukuthi asoma sanctions corruption so sasingela into ebambekayo ngenxa ukuthi ukuze ukubone khona okumele ungene phakathi kwabo so iAl Jazeera yangena phakathi kwento zezanu lezi wabona konke ukuqila konke ukuthi bakwenza njani into edanisayo kakhulu iZimbabwe anti-corruption izakhi yazi akula muntu osebotshiwe even ochidodo laba abe-airport wakhuluma yena ngokwakho ukuthi uyenza njani ukuthi igolide liphume abantu bangena bengasetshwa kodwa abanye abantu bayasetshwa yazi e-airport lapha uyasetshwa ukhitshwe uyazi uyakhitshwa ubuntu e-airport lapha nxa bengakucabangela ukuthi ulezinye izinto kodwa abantu bayaphuma nje bezihambele bethwele igolide lethu and igolide lethu phela asogolide lezanu so thina sizubuhlungu kakhulu especially thina abantu abangomama siyadubeka sesikhathele thina ngobusela bezanu yikho sithi kathesi abantu into esesibonile zasivele sikhuluma ukuthi izanu kayenzi kathesi sesilobufakazi ukuthi izanu kayenzi abantu bamele baregister bavote bakhiphe uhulumende wamasela lo owezanu PF aiwa apo muri kunzwa muzvare sesu mubaya hanzi namai Gwangwara zvamuri kutaura zvemasanctions izvi zvezvirango zvakatemerwa nyika ndezvemugotsi Matsuro munoti chii? Zvinotsuwisa kunzwa munhu achitaura kuti nguva yaSmith yaiva nani. MaZimbabweans tine problem yekuti we don't know what we want. Ndo chinhu chanyanya kuvhira. Nguva yaSmith haina kumbobvira yakava nani. Group A and Group A D schools zvipatara zvevarungu nezvipatara zvevanhu vatema. Iwe munhu mutema ukauya kuHarare wonzi dzokerai kumusha kwamabva. You cannot compare those two. Zvakatosiyana. And Smith wamuri kutaura kuti nyika yake yanga yakanaka just for the few of the white people, guys. Let's not go back. Inini I am going to say, takarwa hondo yechimurenga kubvisa murungu. Then the next step yanga yava hondo yeeconomy ndo yakaitwa derail nevarungu vakati sabotage from day one pavakatipa independence kusvika pari nhasi because nyika yeZimbabwe yakatakura upfumi iri dikitare yakazara neupfumi ine lithium ine gold ine vakasiya vaita sabotage saka iye zvinezvi tiri kutatarika kuti tinge tinosumuka kubva pavakatiwisira
And that's what our government, our president. I want to acknowledge the former president, Robert Mugabe, and I want to highlight my mistakes and akaitika independence. Vakauya vakada kufadza munhu mutima wese vakasvika zvikoro for free, vakasvika muzvipatara for free. Asi havana kufunga kuti tichazvisustain sei zvinhu izvi. Asi kapo ndombopinda ipapo muzvare Mubaya ndo zviri kuchema veruzhinji ndiri kuona vari kunyora panapa paFacebook kuti aiwaka kana mari iyi iri kutaurwa muAl Jazeera mudocumentary iripo sei isiri kudzokera kunogadzira zvamuri kutaura izvi? Iri kudzokera kunogadzira. Hatikwanisi kutengesa zvicherwa zvedu maminerals edu at a parallel market like anybody else in the world, guys. Okay, tofanira kupabatisisa ipapo, hatifaniri kupanzvinga. Kana tiri vanhu vanoda kuti tishandire pamwe tichionesana kuti patiri kurasika ndepapi, patiri kufamba napo negwara ndepapi, tofanira kuziva izvozvo kuti tiri sanctions. Zvicherwa zvedu hazvikwanisike kutengeseka pamaketi yeworld zvakaita zvevamwe. Hence, we have to find other means of kuti tisengese zvinhu zvedu. Iro goridhe ramuri kutaura iri, munhu wese ane mukana wekuti aende kunotsvaga claim yake, onyoresa claim yake nekumahofisi kwamunofanira kunofanirwa kunonyoresa, mondochera gold renyu, modzoka naro, moendesa kuna fidelity printers, runotengeswa, monotengesera ikoko mopuwa mari yenyu. Saka vana fidelity printers, they are doing their best to ensure kuti tine mari. There are things that are moving on, guys. All the time we are looking at the negative, at the negative things. We are not looking at the positive things. Nyika yakaitwa derailed for a long time. Haizombosumuka ne one day. But thank you so much there, Ms. Mubaya. If I may just go back to Ms. Mujuru, who works closely with gold panels. Do you agree with what Mrs. Sesu Mubaya is saying about how easy it is to get a claim, mine your gold, and then sell it at the Reserve Bank? Thank you, Marvelous, for that question. Well, I will neither agree nor disagree, but I will tell her here what the miners actually said on the ground. Number one, it's not easy to get a mining claim. There is double allocation of mining claims within the areas where mining is taking place. This is the information that is coming from the miners, not from me. And again, there is violence associated with mining claims because there is double placement of people on claims. It then results in violence and miners fighting over the claims. And also the other thing that miners complained about is that when they apply for these claims, it takes a long time to get feedback and to get allocation with regards to the claims that they will be applying for. And it's a long and rigorous process from their explanations. So this is not information that's coming from Linda, but it's information that I got from the miners that I interviewed when I wrote extensively about issues relating to gold mining. Thank you so much. Tombobvunza nerurimi rwamai kuti tiri kunzwa muzvare Sesu Mubaya veZANU-PF vari kuti hanzi zviri nyore kuti munhu angowana claim oenda onocherawo gorudhe yake, otora gorudhe oendesa kuFidelity otengesa, zvinhu zvotomufambira. Ndo zvamuri kuona here mukufamba umo pamune muri kunyora zvamunonyora semutori wenhau? Wazviita Marvelous nemubvunzo wakanaka. Pandinenge ndichinyora nyaya dzandinonyora idzi ndinosangana nevanochera goridhe munharaunda dzakasiyana siyana dzakafanana nanaMutare, nanaMaundarweni kwakasiyana siyana. Saka zvavanondiudza paground ndezvekuti kuwana claim hakusi nyore. Number one, kuwana claim kunoda process yekuapply kuMinistry of Mines. Saka kuMinistry of Mines ndoko vaitaura kuti zone inononoka process yachona kuwana mhinduro havaiwane nekukasika. Zvakare pane nyaya yekuti panoita vanhu vanoiswa kana vari vaviri kana vangava vatatu vanoiswa paclaim imwe chete. Saka izvo zvinonga zvinokonzera kupokana kwevanhu vari kuchera goridhe nekusawirirana makakatanwa azere. Thank you so much. Zviri kuwanika mumaminers vechikadzi.
Thank you. I'll come back to you, Miss Linda. I am going to take a call antina Sisi Edna varipa South Africa apo tinokuchingamidza ine mufaro pachirongwa chedu pindai tinzwe mutauro wepfungwa dzenyu. Aiwa tiri wadi muri kuinzwa iri mugango nyaya yezviri kuitika panyaya yegorude. Kuinzwa nyaya zvokuitika negorude takutokumbira vanotimirirawo ivo vari mustudio tinokumbira vana vachinzwawo kuti isangoperera panyuzi dzezvezvi nyaya yegorude because nyaya zhinji vano vanhu vakabatwa regorude nomuziva kuti wabatwa achoda hapana saka hatisi kuziva kuti matara acho anenge achizvitonga sei izvezvi nyaya yegorude ichangopera nditoti hapana nyaya itika munyika after 2 weeks yatonyararwa vanhu vakutofokasa nezvimwe asi iriyo nyaya yakabata zimbabwe yese ndopane upfumi hwevana wese wezimbabwe tisada kutaura nyaya dzisina basa idzi dzinozofanirwa kutopinda pakutanga kuti tigadzirise nyika yedu yegorude nototi zvizhinjika ndikatarisa kana tichitaura nyaya izvezvi zveupfumi hazvinyanyi kutaurwa kudarika zvepolitics zvichitunganidzwa mberi asi iyi nyaya ichangotorwa 2 weeks yotonyararwa asi nopane upfumi hwedu kuti zvipatara zvedu zvise ine mari iri kudiwai kuti vana vedu vadzidze zvakanaka ine mari iri kudiwai ngaionekwe kuti mari yedu idzokere mumabhanga edu vana vedu vadzidze zvakanaka maticha sastraita manesi aende kumabasa achifara ngozi upfumi hwedu huri kubuda. Aiwa tiri kunzwa zviri kutaurwa naSisi Edna vari paSouth Africa ndofunga nhare dzavo dzabva dzaita zvisina kunaka asi Miss Gwangwara, you were hearing there from our caller saying that when issues like this are discussed, many people shun away from discussing this. She says after 2 weeks people will have forgotten and will be talking about something else. What is your party, the CCC, going to be doing to keep this conversation going? I do agree with your statement, but what I can assure the caller is maybe she might not be following what is happening. We are not quiet, Marvelous. We are indeed doing something. We are reproducing the documentary in all languages, Shona and Ndebele, in Tonga. We are so that every Zimbabwean can come to understand what exactly is in that documentary. We are also planning to demonstrations all over the world. We are going to demonstrate in all embassies. We are going to demonstrate even on the Independence Day, like here in the UK. We are going to demonstrate on the 18th of April because we are not yet independent. What independence are we talking about when people are suffering like this? People are running away. Nurses are running away. They're coming to be carers here. Doctors are running away from Zimbabwe. They're coming to be carers here. Thank you so much, Miss. Thank you so much, Miss Gwangwara of the CCC. Tombonzwa kubva kwamuri zvaresesu mubaya veZANU-PF moti pamazwenye kupedzisira tisati tazovharisa naSisi Linda. Ndinoda kuti vateereri yose vakateerera. Zimbabwe inyika yakazvimirira uye ine mutemo. No one is above the law in Zimbabwe. Ma-investigations are kuitwa. Kune vakataudzira mutemo vachawanikwa vachisungwa vachiendeswa kumatare edzimhosva. Thank you so much. Thank you so much. Miss Linda, if you may just come in, mungotipawo mazwenye kupedzisira takatarisa ma-small scale gold panels. Thank you, Marvelous. And unfortunately, I think her network just broke or just we got cut off right there. But I would like to thank all those that were streaming with us. I saw a lot of people commenting. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying thank you very much for all those our guests and our valued callers who called in. Let's meet again next week. Have a very good night, Zimbabwe.